So chapter 12, we have two main subtopic. Okay, the first subtopic is about heat conduction. The second subtopic is about thermal expansion. Okay, 12.1 is about heat conduction. Okay, we learn about this one first, and then later on, we learn about thermal expansion. Okay, saya dah record Okay. Thermal expansion. And then macam biasalah, first of all, I would like to list down all the formula for this chapter. So if you are referring to the formula sheet, this chapter we covered equation 63 until 68. Okay, so 63 until 68. And the equation dq over dt. So that one for the first subtopic. And then you have three different formula, three main different formula lah. Delta L equals to, okay, and then you have delta A oops. And then you also have delta V. Okay, and then you also have B, beta, and gamma punya formula. So beta is equivalent to 2 alpha. Gamma is equivalent to 3 alpha. Betul. Okay. So this is the formula that you will be using. Tak banyak pun. For the first subtopic, you only have one formula. And for the second subtopic sebenarnya dia consist of one formula juga. Yang lain tu kamu just tukar dia punya symbol. Kalau kamu perasan lah. Okay, nanti kita akan go deeper into that. Okay, for the first subtopic, you need to be able to define what is heat conduction. You need to be able to solve problem related to this equation over here. And then you should be able to discuss the graph of temperature distance. I think yang panjang sikit saya nak kena explain yang the last part lah. So definition. Solve formula. And the last part is about the graph of T against X. Okay, kamu dah cuba baca ke belum? Nota kamu? Ha? Dah baca nota? Dah, sir. Dah. Okay, faham. Okay, some of the key things that we will be using, keywords lah yang kita akan pakai for this chapter. Tapi dalam fizik, okay, heat ni sebenarnya melambangkan energy, tenaga. Heat is defined as energy that is transferred from one body to another because of temperature difference. So it is energy transferred, okay, due to different in temperature. So kalau kamu ikut logik lah, heat ni dia transfer daripada satu tempat ke tempat lain, dia daripada temperature sejuk ke panas ke sejuk. Panas ke sejuk. Apa? Panas ke sejuk. Tak dengar. Sorry. Panas ke sejuk? Panas ke sejuk. Yes. You transfer from hot to cold. Okay, so the heat will always transfer daripada hot ke cold. Kamu kena faham konsep tu lah. So contohnya, kamu tahu igloo tu kan? Kamu duduk dalam igloo, okay, kamu buat unggun api. Okay, kamu nak suhu dalam tu sejuk ke panas?
Suhu dalam igloo tu. Panas. Dalam igloo tu panas kan. Uh-uh. So heat akan transfer ke mana? Ke dalam ke keluar? Apa tadi Syah? Heat akan transfer ke dalam igloo ke keluar igloo? Heat. Dalam. Dalam. So kan sejuk kan? Ke? Okay, Macam mana saya ulang. Okay, saya lukis pula. Okay, kamu ada igloo. Okay. Okay, ni bukan topi ni, igloo. Katakan kamu standing inside there, and then kamu buat fireplace. Okay, so obviously akan ada heat transfer lah kan, always ada heat transfer. So soalan saya, kamu nak dalam ni panas ke sejuk? Panas. Kan? Okay. And then now my question is, heat tu ditransfer daripada mana? Dalam keluar ke luar ke dalam? Dalam keluar. Luar ke dalam? Luar ke dalam. Dalam keluar. Dalam keluar. Luar ke dalam. Mana satu? Okay, kalau kes macam ni, sebab dalam tu panas, dekat luar sejuk ke panas? Sejuk. Oh, dalam keluar. So it will be inside out. So heat transfer out. Okay. Lagi satu contoh saya kasih. Katakan kamu ada rod. Okay. Dan kat rod ni you heat up on the left hand side. So heat tu, motion dia adakah ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Sebab daripada tempat panas ke less panas. So it should be from hot to cold. Okay. And the heat, we use a symbol Q. Okay, we represent heat ni dengan symbol Q. And since it is an energy, so the unit would be apa kalau energy? Joule. Joule. Scalar ke ni? Scalar. Scalar lah kan. Okay, good. Very good. Okay, so the heat will always transfer. Sampai bila dia nak transfer tu? Sampai bila-bila ke ataupun dia akan berhenti? Sampai thermal equilibrium. Yes, very good. So, macam saya cakap lah, heat ni dia transfer to one place to another place because of the temperature difference. Okay, ada perbezaan suhu, ada pergerakan heat tu, energi bergerak lah. And then eventually, katakanlah kamu punya heat tu, kamu punya temperature tu sama. Okay, bila dia dah temperature sama, heat tu dah tak bergerak lah. So, bila temperature sama tu, we call that one as equilibrium. Equilibrium temperature, thermal equilibrium. Motion until thermal equilibrium. Okay. So once thermal equilibrium is achieved, heat is no longer being transferred. Okay, temperature tu pula apa? Temperature tu sebenarnya adalah T. Okay. The SI unit will be Kelvin. Okay, kalau bukan Kelvin, kita pakai Celsius lah. Okay, it's still a scalar quantity. It is a quantity that measure hotness. So maksudnya temperature ni melambangkan kepanasan suatu tempat. Heat tadi tu adalah pergerakan tenaga. Okay, so jangan confuse lah between heat dengan temperature. So satu tu simbol the Q, satu tu simbol T. The Q is in energy, so the T would be in Kelvin or Celsius. It's a quantity that measure hotness. Okay, so final question.
No, sir. Yeah. Okay. So remember that I draw for you the rod, kan? So apa yang berlaku sebenarnya adalah the energy transfer from hot to cold region tu, dari segi mikroskopik kamu boleh bayangkan tak apa sebenarnya berlaku? Sebenarnya apa yang buat energy transfer? Faham maksud saya? Macam mana energy tu Movement transfer? particle. Macam mana? Movement particle. Maksudnya atom bergerak. Kalau tak dengar lah Arif, dia kena cakap kuat sikit kot. Kalau atom bergerak, macam pergerakan atom. Okay, pergerakan. Very good, very good. Okay, so the idea is there. Okay, good. Okay, so I'm going to draw the rod bigger and we're going to look into the rod into the microscopic level. So, kita tengok dalam lah ataupun atomic level. So, kalau kita cerita pasal metal rod, if this is a metal rod, so apa kriteria untuk metal rod? Metal rod ni consist of apa? Apa yang bezakan metal dengan benda lain? Kenapa dipanggil metal? Why we call steel as metal? Why nickel is metal? Apa dia punya main criteria? Sure tak? Tak sure? Iron. Apa dia? Iron. Besi. Besi. Okay. Betul. Metal ni dia boleh conduct elektrik ke tak? Conductor kan? Yeah. Okay, very good. Mereka kata dia conductor. So apa yang sebabkan dia conductor compare dengan insulator? Dia cepat mengalirkan macam haba. Okay. The idea is Konduktor that. haba tu kan. Okay. Sama. Bukan konduktor bas kamu belajar chemistry kan? Elektron. Apa beza elektron? Kenapa dengan elektron? Dia ada free electron. Jadi free electron, yes. So the main characteristic of metal is that it has a free electron. Okay. Elektron ni yang buat dia conduct elektrik. Sebab dia boleh bawa charge. So elektron ni boleh bergerak ke mana-mana lah. So you can imagine that inside the metal rod here, it consists of electron. Okay, by logic, kalau kamu tak ada terminal, kalau tak ada elektrik, so this is just a metal rod yang biasa tu, dia tak ada elektrik pun, you will expect that this electron will move randomly. Dia bergerak randomly. Okay, zigzag, random lah. Okay, and it doesn't have any specific direction pun. Dia just bergerak je. And dia vibrate, dia always bergerak. Sebab dia free electron. Okay, so bila kamu heat up, basically kamu add up the energy. So, kamu bayangkan kamu ada elektron yang sentiasa bergerak. Bila kamu tambah energy, what will happen to that electron? Elektron tu jadi apa? The electron move faster. Yes, it will move faster. Okay, sebab apa Sebab bila kamu tambah energy, so heat ni adalah energy kan. So bila kamu panaskan this side, so basically you add up the energy into the electron. Energy ni dia tak akan hilang, so dia akan transform lah. So the energy gained by this electron, dia tukar jadi kinetic energy. Okay, so due to the high kinetic energy, kamu akan expect electron ni akan move faster. Dia bergerak lebih laju. Lagi banyak gerak lah. Macam kamu lah, kalau kamu panas pun kamu tak duduk diam kan. So things like that. And then bila elektron ni bergerak faster, they bound to collide with each other. Okay, dia akan bergerak and dia berlanggar lah. So kita ada banyak elektron dalam ni, and ada elektron yang duduk dekat hotter region and ada elektron yang duduk dekat colder region. And when they collide, they actually transfer those energy to the cold punya elektron. There's a momentum transferred and energy transferred. So momentum and energy will always be conserved. Dua benda tu sangat penting lah. Energy conserve, momentum conserve. So yang cold tu akhirnya akan bergerak faster juga. And as a result, yang cold tu pun jadi hotter. So I will write down the explanation over here. So tadi we start with heat supply. Okay.
And then electron gains kinetic energy, which means that it has a higher speed, okay, and then you expect the collision increase probability of collision lah, ataupun dia lagi laju lah, lagi kuat collide, collision dengan another electron. So I change this one to colder electron. Ataupun elektron yang ada less energy. So energy transferred, which is heat, what? 2F energy transferred, and then temperature pun increase. So that's the idea. Okay, sebab tu kita ada heat flow from here to here. Okay, understand or not? Understand, sir. Okay, Boleh, so sir, compare, okay, very good. So compare to non-metal, so kalau metal tadi dia ada free electron. So that's why dia boleh transfer sangat cepat. Sebab apa? Elektron tu bebas bergerak. So dia boleh jump a little bit lah. It doesn't have to collide yang elektron dekat. Maybe dia pergi yang kat sana terus. So that's why certain metal dia boleh transfer heat faster. Contohnya kalau kamu pegang periuk mak kamu tu, dia cepat je lah panas kan. Compared to certain insulator. Insulator pula dia sebenarnya tak ada free electron. Okay. So for insulator, the main difference okay, maybe saya tak payah lukis sana, saya cerita je. For insulator, there is no free electron. Okay. But then kalau tak ada free electron, maksudnya elektron ni tak bebas bergerak lah. So if you gain the energy of the electron, what will happen to the electron? Kamu rasa lah. Dia tak boleh bergerak, tapi dia naik energi dia. Jadi apa? Siapa nak teka? Kita cuba panggil nama. Apa dia? Fazal nak cakap apa? Macam mana tadi, sir? Maksud saya, kalau kat metal, kalau kamu supply heat, heat tu pergi ke elektron. Elektron tu bebas bergerak kan. So elektron ni akan bergerak lebih laju lah. Sekarang ni kalau insulator, beza dia tak ada elektron yang boleh bergerak sesuka hati. Elektron tu melekat dekat atom dia tu, dia tak bergerak lah. So bila kamu tambah energi, apa yang berlaku dekat elektron tu? Dia tak boleh bergerak. So what will happen? Umi ada Umi? Ya, Apa pendapat kamu? insulator kan solid. So Okay. kalau solid, dia punya atom tu macam sebelah menyebelah, macam compact atom. So Betul macam kan? energy between elektron dengan elektron dia share, lepas tu dia pass. Pas sebelah. Ah, Very good. Okay. So exactly macam Umi cakap lah. So you have atoms that sit each to another. Dia memang dua-dua metal dengan insulator ni sebenarnya atom dia memang tak bergerak. Beza antara metal dengan insulator is that metal punya elektron dia boleh bergerak daripada one place to another lah. Kalau yang insulator tu dia tak boleh bergerak. Dia boleh bergerak kat situ je. So bila kamu tambah energi, dia sebenarnya akan bergoyang lebih laju. Vibrate faster. So the vibration tu dia akan transfer heat by vibration lah ke sebelah. Collision between the next molecules atau the next atoms. So dia punya transfer tu masih transfer tapi lambat. Contoh saya lukis lah. Saya tak nak lukis insulator ni sebab kalau saya lukis biasanya dia tak tepat. The diagram wouldn't be correct lah. Dia tak menggambarkan situasi sebenar. But then I try to draw as well lah.
So kamu ada elektron. This elektron dia hanya vibrate saja. Dia melekat dekat dia punya atom. So kamu bayangkan dia vibrate ke atas ke bawah lah. Again, the actual one doesn't look like this lah. So bila kamu heat up one place, so dekat sini gain energy, so we start to vibrate more and faster. Okay, so dia akan transfer to the neighboring electron, dia akan start to vibrate as well. Okay, yang sini pun start to vibrate more and more. So the heat transfer still happen, yang masih berlaku, cuma lambat. Okay, can you differentiate between a good conductor and good insulator punya conductor? Sorry, punya thermal. Okay tak? Boleh bayangkan tak? Boleh sir. Okay. And then eventually, like I told you before lah, it will happen at one point, it will reach thermal equilibrium. So at thermal equilibrium, all the temperature is the same. There's no heat transfer anymore. So Q becomes 0. They're more like dQ over dt becomes 0. Okay. Okay, so I'm gonna introduce to you an equation, which is I already wrote before this. Equation of dQ over dt equals to K A dt over dx. I have to check whether it has a negative or not. I think it should have a negative. Yes, it does have a negative. Okay. So this is the main formula for the first subtopic. So yang tadi yang saya ajar tu adalah more the theoretical part lah, but the calculation part is as important as the theoretical part. So most of the time you have to use this formula. dQ over T is what we call the rate of heat flow. Okay. Okay. The K over there is a thermal conductivity. A is cross-sectional area. Okay. And dt dx is actually temperature gradient. Okay. So you really need to understand each of these symbol. What does it mean? Setiap satu apa maksudnya? Okay, the negative sign here indicates that the heat always in the direction of decreasing temperature. Dia ada sebab. Because dekat sini actually adalah different in temperature. T final minus T initial. So when T final minus T initial, the initial one will always be smaller. Nanti kamu tengoklah, nanti kamu nampak dia punya konsep dia tu. So I'm gonna take out this one, dt over dx, which is equals to, kalau dalam kamu punya notes dia tulis T2 minus T1. Okay, saya suka, okay, bolehlah tulis T2 minus T1. Tapi kamu kena ingat, T2 tu adalah dia punya final. The X is the length of the object. Okay, contoh let's say we are talking about this rod. Okay. We want to calculate the rate of heat flow. Katakan kamu ada temperature kat sini adalah 80 Celsius. Temperature kat sini adalah 20 Celsius. Okay. Kalau ikut logik, heat tu dia akan flow daripada mana ke mana? Adakah 1 ke 2 ataupun 2 ke 1? Satu ke dua kan? Sebab apa? Dia sentiasa daripada hot to cold region. So this is the rate of heat flow punya direction. Okay. Dia punya direction dia. Daripada panas ke sejuk. So if you want to apply this formula,
you basically need to know the K. Okay, K is actually the thermal conductivity. It represents how good certain object at conducting heat. Okay, lagi besar, lagi bagus dia punya thermal conductivity. So kalau kamu nak buat baju sejuk, K kamu nak besar ke nak kecil? Okay, saya ulang kamu nak buat winter clothing, baju sejuk, jaket, logically kamu nak pakai K punya material tu, nilai K tu besar ke kecil? Kecil. Kecil. Lagi kecil, dia lagi bagus sebagai insulator. Jadi kalau K besar, dia bagus sebagai conductor. Contohnya kamu nak buat kuali mak kamu tu. So kuali tu kamu nak pakai material dia high K or low K? High. High K. If you have higher K, that means you have efficient punya energy transfer lah. So I think you guys understand good. So kena ada values of K. So K kalau tinggi means that it's a good conductor. Depends on the material. Kalau K too small, is a good insulator. Okay. Ataupun in other word, high K means it can transfer the heat faster. The unit for K would be in watt per meter K minus 1. Mana saya nak tulis? Tak mahu pula. The unit would be watt per meter per Kelvin. Okay, itu tak ada apa sangat lah. Biasanya diberi. Okay, and then area is the cross-sectional area. So this is the area. Okay, in this case, kalau dia circle, you have to use pi r square lah. Okay, and then X is the length of the object. So kamu nak buat tu, kamu buat tu temperature dua temperature ni kan, position dia kat mana. So berapa jarak antara dua temperature tu, itu dia punya X. Okay. And then the last one is the temperature. Okay, temperature ni sangat penting sebab student selalu tertukar T2 dengan T1. Okay, T2 tu macam saya cakap lah, final dia. Okay, kalau macam ini, arrow saya tu, final dia dekat sini ke dekat sini? Dekat satu ke dekat dua? Dekat dua ke? Dekat dua. Okay, so this is the position for the final position lah, dua tu. So this is your T2. Ingat this is your T2. And this is your T1. Okay, so saya cakap, nilai T2 ni will always be smaller than T1. Okay, so if you substitute inside, okay, you will get a negative answer over here. Ya, dt dx ni confirm negative. Bila kamu masuk sini negative, dia cancel out, dia hilang. This one adalah positive. Okay, rate of heat flow is a positive. Always, sentiasa. Sebab apa? Dekat sini sentiasa macam tu. Faham ke tidak? Faham, sir. Okay, good. So dq dt indicates how fast the heat is being transferred. The unit would be joule per second ataupun watt. Most of the time you use watt lah. W je. Q ni dalam joule, T ni dalam second. So it will be watt. Dia akan cakap lah, calculate the rate of heat flow for that object. Dia kasih gambar macam ni. Ataupun dia tak kasih gambar, and then you have to draw it yourself. Biasanya soalan ni macam tu. Okay. So, contoh nilai-nilai K kalau kamu ada metal, kamu expect K dia besar ke kecil untuk metal. Contohnya macam copper, aluminium. Do you expect that the K will be bigger or smaller? Bigger. Yes, very good.
Kalau wood, Aminah ada Aminah. Aminah senyap. Ada sir. Aminah, kalau wood, dia punya K besar ke kecil? Kecil. Okay, very good. So, kalau kamu duduk kat Malaysia lah, kamu nak buat rumah. Kamu nak buat rumah kayu ke rumah besi? Kayu. Rumah kayu lah kan. Obviously, sebab apa? Sebab nak kurangkan heat transfer daripada luar ke dalam rumah. Okay. So, similarly, kalau certain tempat sejuk pun kamu nak letak insulator. Tapi dia punya konsep berbeza lah. Kamu nak heat dalam rumah tu tak keluar. So, dia beza sikit konsep dia. Okay. So, we're going to look more details into the temperature gradient. Sebab apa? Sebab dalam learning outcome kamu, dia ada form. You need to know about T against X graph. This one adalah temperature gradient punya graph. Okay, dia berkait dengan dt dx tu. Okay. So, kamu belajar pasal dua material. Satu adalah insulator. Satu lagi adalah conductor. Tapi yang heat transfer out sekarang ni kamu dah tak belajar sebenarnya. Tapi ada dalam nota kamu. Sekejap Okay, saya tunjuk je lah. So, for your syllabus, the temperature gradient is a constant value. So, dt dx ada satu value je untuk syllabus kamu. So, temperature gradient. Okay, jangan confuse. Student kadang-kadang dia confuse. Temperature gradient ni apa? Dia adalah dt over dx. Okay, the value will always be negative. The unit would be Kelvin per meter. Atau kalau kamu pakai Celsius, it will be Celsius per meter. Okay, kalau SI, Kelvin lah. So, kalau kamu ada metal bar without any insulator. Okay. And then you have, over here is 100 degrees Celsius, over here is 20 degrees Celsius. Again, the heat transfer daripada kiri ke kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Heat transfer. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kiri ke Daripada kanan. panas ke sejuk. Okay, so kalau heat transfer, heat flow dia tu, kalau dia ada insulator, dia akan gerak straight je. That means tak ada heat loss. Okay. Tapi kalau dia tak ada insulator, sebab ni saya tulis tak ada insulator kan, so you will expect that the heat will transfer out somehow. Dia keluar jugalah. So, ada yang keluar. So, the graph would look something like this. Dia ada curve. Okay, yang ni kamu just perlu tahu je. So, calculation yang ni tak ada dalam syllabus kamu. Tapi maybe dia tanya dalam UPS. So, you have to know lah. So, this one graph dia will look something like this. So, temperature dekat situ, temperature decrease as the length goes further. Okay. That one is without insulator. Kalau ada insulator, what will happen is that there's no heat transfer. Kalau kamu tengok yang ni kan, kalau ada insulator, heat transfer tu tak ada yang keluar lah. Kalau kamu tengok yang ni, dia menurun banyak. Sebab apa, dekat sini banyak heat yang keluar. Okay. So the temperature drop over here by some margins lah. And then dekat sini dia flat out. Sebab dia still sampai cuma sikit je. Kalau ada insulator, with insulator, again, the heat will flow from left to right, but this time it will flow straight. Tak ada yang keluar. Okay. So, sedikit insulator. So, the X here represent the insulator material lah, outside the rod. Okay, so the graph will look something like this instead.
you will have a straight line. Okay, that means the temperature changes to the gradual, the directly proportional, dia memang tu lah. And the gradient is the dt dx. M dia ni, gradient M is equals to dt dx. Okay, change in y over change in x. So that's why we call this one as a temperature gradient from this particular graph. So if you want to label the unit, then this will be Kelvin and meter lah. So here would be your T1 and this would be your T2. Sentiasa macam tu T2 tu sentiasa kecil nilai dia daripada T1. So this is just the length. Okay, any question so far? Saya nak tengok yang graf yang no insulator tadi. Apa dia? Apa contoh? Sorry? Yang graf atas tu. Aku kadang-kadang tak dengar, sorry. Nak tengok graf yang no insulator. Oh, yang no insulator. Okay, no insulator dia curve. Sebab apa dia curve? Sebab kamu ada heat loss. Heat tu lagi banyak hilang dekat kan. So, you have a temperature drop tu tinggi. But then eventually dia level off lah ke ujung tu. So, sini T1. Ini masih lagi T2. Okay tak? Okay, sir. Okay, yang this one, dia tak ada digambar. Dia actually tak ada temperature gradient yang constant macam ni lah. So temperature gradient dia berubah. Dekat sini tinggi, dekat sini rendah. Dia masih lagi kecurunan tapi dia berubah. So yang this one dia hanya ada satu nilai gradient. Satu nilai temperature gradient. It's a constant. Sebab tu soalan ni biasa tanya kira yang bawah tu. Okay, and then obviously you can refer to the notes and then you can refer what if you have a different temperature gradient punya object. Okay. So lagi steep dia punya ni maksudnya dia lagi tinggi perubahan itu. Okay, kalau dia lagi cerun, dt dx itu besar. So dt dx besar maksudnya dilambangkan dengan nilai k. Kalau K besar, dt dx besar juga. Boleh tak Ivan? Okay, sir. Sekejap KC. Tapi nota kamu tu dia terbalik. Sekejap saya baca balik nota kamu. Betul ke tak when steady state has been achieved, the rate of flow through both material is the same. From the equation of thermal conductivity, K is equals to, okay, they rearrange, dq dt and A are the same. Okay, itu tak apalah. Nanti kamu tengok calculation, kamu boleh nampak. It's okay. So, okay, satu lagi term yang selalu dipakai adalah steady state. Okay, this is the last term. A steady state means that the dq dt is equal. Rate of heat flow for one object, let's say object A, is equals to rate of heat flow of the second object, which is object B. Okay. This term dia panggil untuk objek yang sit next to each other and touching. Okay, contohnya yang this one ada katakanlah adalah object A. And the other one is object B. Object A and object B is a different material. So you have KA and you have KB. So you expect the punya temperature gradient would be different. Dia ada different kecurunan lah. Dia tak sama macam ni lah. So kalau dia dah bercantum and eventually at one time dia akan reach steady state, means that dq dt adalah equal. Itu maksud steady state. Kalau tadi temperature is at equilibrium, sorry, thermal equilibrium means that the heat transfer is equals to 0. Kalau yang ni dia kata steady state, dq dt A equals to dq dt B. Okay, itu maksud dia. Bukan temperature dia cakap pasal dq dt. Nanti kita tengok tutorial, maybe kamu akan faham better kot. Okay, so far ada soalan lagi tak?
Okay, there's no question. Kita pergi sekejap kat thermal expansion. Thermal expansion ni senang je. In fact, yang tadi tu pun senang je sebenarnya. Sebenarnya kamu hanya perlu pakai satu formula je, which is this formula. The remaining tu just gunakan formula ni. Cuma soalan tu bentuk maybe berbeza-beza sikit lah. Okay, thermal expansion. Lagi senang. Okay, there's 3 types of thermal expansion. Satu adalah linear, and then area expansion and volume expansion. Okay, type expansion ada 3. So kalau linear tu, dia punya formula, saya tunjuk tadi lah. It's about delta L. Okay, nota kamu ni, dia tak ikut latest punya formula code. Sekejap Mana saya tunjuk? Okay. Kalau yang latest punya formula, dia pakai capital L. Okay. I think tak ada issue pun lah. Just small capital. So this one become delta L equals to L naught alpha delta T. Okay. Kalau untuk area, delta A equals to A naught alpha delta T. Sorry. Yang ni dia tak panggil alpha, dia pakai beta. And the last one is about volume expansion. They use gamma. Okay. Where beta is equals to 2 times the alpha. Kalau yang gamma ni sama dengan 3 times the alpha. Okay. And then this formula sebenarnya kamu boleh kembangkan sedikit lah. So you can write this one in terms of L minus I naught, right? And I can bring the L naught to the other side. Okay. Panjang sikit. Okay. So yang ni adalah L minus L naught sama dengan L naught alpha delta T kan. So L equals to L naught tambah L naught alpha delta T. Kalau saya factorize the L naught, so I will get L equals to L naught 1 plus alpha delta T. Okay. And then I can use the same formula. I just change the symbol. It becomes A equals to A naught 1 plus beta delta T. So benda yang sama saya boleh buat kat bawah ni and then V ni pun boleh berubah jugalah. V equals to V naught 1 plus V. Sorry. Okay, saya dah confused. Kamu boleh dengar suara saya? Clear? Boleh Ke sir. terganggu? Cuma boleh. saya tengok yang saya tulis tu lambat sikit. Dia lambat sikit, lagging sikit. Okay. Okay, so yang alpha, beta and gamma ni adalah coefficient. Okay, dia adalah coefficient lah. Dia melambangkan berapa banyak expansion tu. So alpha, beta, gamma is called coefficient. It depends on the material. So the bigger the value, that means that it has a bigger expansion. Lagi senang nak berubah lah. So the unit dia sama je, which is per Kelvin. Ataupun per Celsius. Okay. And then saya kasih satu contoh je lah. Okay, dia senang sangat, dia tak ada masalah pun. Okay, kalau mungkin saya boleh lukis sikit kod apa maksud linear, area dengan volume. Okay, kalau area linear expansion means that dia pemanjangan satu dimension je, which is the length lah. Biasanya memang length. Okay.
Okay, dia kan ada formula L equals to not alpha delta, sorry, alpha. So L naught tu is the initial length. Okay. And delta T is the change in temperature. Kamu boleh tengok lah dalam soalan dia akan cakap daripada mana ke mana. And then this would be your delta L. Sorry, formula dia delta L. So this is your delta L. Okay. Which is equal to final minus initial. Itu L lah. Faham tak? Yang alpha tu diberi. Faham sir. Tak ada. Tarvin okey. Tarvin senyap itu dia. Okey, sir. Okey. Saya masih menunggu Azmin yang tak kunjung tiba. Tak apalah, dia memang tak datang. Okay, and then area. Kalau area expansion, contohnya macam ni lah. So area doesn't mean that it has to be square lah. It could be circle ke apa. Tapi kalau dia perubahan dia adalah 2 dimension. Sebab tu dia darab 2 kalau kamu perasan tadi kan. So dia berubah ke kiri dan ke bawah. Contohnya yang ni ke kanan dan ke bawah, sorry. So this is your initial A naught. This is your new A. Okay. And then delta A is the difference lah. So delta A over here is equals to A naught delta T. Okay, and then dia jarang kasih nilai beta tu tau. Instead dia akan kasih nilai alpha. So you can find beta by multiplying with 2. Senang je. And then volume expansion. Again, doesn't have to be cube ke rectangle ke apa ke. It could literally be any shape. Okay. Apa-apa shape pun boleh. Tapi kalau yang ni dia punya expansion in 3 dimensional. Dia ke atas bertambah. Okay. Ke kanan pun bertambah. Macam mana saya nak lukis? Pelik ya. Sekejap. Okay, balik. So initially dia kecil macam ni. And then when it expand, becomes big lah. Okay, something like this. Okay. So you have initial volume, which is V naught, and then you have a final volume, which is V. And the formula will be delta V equals to V naught gamma delta T. And gamma here is equals to 3 alpha. Okay. In terms of theoretical part, I already show you everything lah, all the things that you need to know. Dan dia tak ada apa sangat pun. Cuma dalam soalan dia banyak bentuk dia boleh tanya lah. Especially yang this one. Okay. Yang ni biasanya dia akan suruh cari bekas tau. Dia akan cerita pasal bekas, katakan kamu ada container that fill with water ataupun oil ataupun any liquid. Okay. So bila dia being heat up, dekat dalam ni punya water ada difference dengan container punya punya alpha, punya gamma tu berbeza. So bila nilai tu berbeza, so the expansion tu pun berbeza. Okay. So bila nilai expansion tu berbeza, ada akan tumpah. So biasanya dia suruh kira berapa banyak liquid tu tumpah. Tu kalau untuk volume. Kalau area, biasanya dia suruh buat macam asalnya dia muat masuk. Lepas tu muat ke tak? Contohnya macam yang ni kan, kamu ada 2 round circle. So initially kamu boleh fitkan objek dalam lubang tu. So bila dah panaskan dua-dua, boleh masuk ke tak? Macam tu lah. Kalau ada linear expansion ni, biasanya direct je soalan dia. Ada soalan tak?